Hello, my lovelies. It is time for When Oranges Fall, episode 7. I'm scared. I told you guys last week with episode 6 that I've been kind of scared on where we're going to be going in these last final episodes. This will tell us how the storyline is going to go completely. Overall, 6 episodes in, I'm in love with the storytelling. And I just think that Progress and Almond have been doing a fantastic job. Now, a lovely did note on here, and I completely agree with their statement. They were saying that they adore everyone, that everyone has been doing a fantastic job, but who they are surprised and wowed by is Progress, given that his character, Ko Nang, is very loud and extroverted and very can come off very cocky and or come very cocky, very loud, but he does it in such a Progress does it such a way that it's not annoying, that don't dislike the character, right? That you end up still enjoying and loving the character very much so. And he does it in a way that's just kind of, even though he says things that you're just like, oh Lord, that even the people around him are like, oh, tired of his shit sometimes, they still enjoy being around him. They still want to be friends with him. And I think that's a very thin line. And I agree with that statement that Progress does it in a way that can come off charismatic, that you still enjoy the character, even though you're like, something's wrong with him. You're like, this man's crazy. But you enjoy it and you love him. And I do agree with that statement 100%. And it's a very tiring character, I would say. I agree with that as well. Because you always have to be like out and about. We shall see if the rest of the series is going to be that same way. But I feel like overall his character is that type, even if something's bothering him. Now, I was shook, shaken, and stirred in the ending of last week's episode, and it looks like we're gonna pick back up. Given the preview that we got for this one, I feel like we're gonna have some angst and some kind of awkwardness, because I don't know. Even though Konang is definitely feeling something for Kosang, I don't think he was ready. He acknowledges it and he kind of understands that he does like him, but at the same time, he's kind of still like doubtful, or he I don't think he fully under grasp everything. I do think he thinks it now, given what he said after August had made his statement. He's like, maybe he's right. I definitely think he is aware that he has good feelings, but I don't know if he is ready to move forward with those feelings, if that makes sense. So given that Kosang kissed him in the last episode, we shall see how he handles that. Now, in the preview, I did say that it looked like he went back home, because it looks like he was kind of like, he kissed me, like on his bed, but he was wearing the same outfit. So I'm just like, oh God, it's going to be so awkward. And then I'm just like, my heart, before we even get this episode, my heart is for Kosong, because like, Kosong's probably going to be like, did I do something wrong? Oh my God, did I misread the whole, like, did I misread anything? Did I let my emotions kind of take over rather than just going for it like I did? And I hope he doesn't take like 3-4 steps back, because it doesn't seem like he had many friends before, and he said he was kind of pretty quiet and just kind of kept to himself. So I'm sure, given that they're going to be awkward, I'm sure like it's going to be noticeable to the other boys. And is he going to try to step back because he's like, oh, I made a mistake, you know what I mean? And maybe I should just give them time, and maybe will I be accepted? Will he say something the others? There's a lot to for him to contemplate. That being said, if they are going to give us that kind of angst for our main leads, I hope that in this portion, then they're going to pull forward on the other storyline. So we're going to see more of Agar and Achi, and see maybe where they transition, or if they acknowledge, maybe they'll be on the opposite side where they acknowledge that they like each other and kind of go for it. Also, I'm curious to see if we're gonna get anything from August and Dai, or if August even, because it looks like with the new semester, he said, oh, I was busy with my own dealings, meaning the letters that he was getting. That's what he said to Tai, or not Tai, excuse me, Dun, in the last episode, at the very beginning of the last episode. And but it doesn't look like we have been receiving letters since that time frame. So I'm kind of curious on
if they're going to push forward. If they don't, I just want to put it out there, and I think I've said this before, and probably all of us know, but for the fans that may not know, if they don't push that storyline pretty forward, I'm not sure if it's in the novel, but even if it isn't, I think the reason they're probably doing that is because the age of Justin and Keaton. Although Keaton's older, I think it's more of like, we shall see in the future, kind of thing. Maybe this might be a ship in the future, or kind of just the inkling of it, you know what I mean? Or it just could be for the series in general. However, they weren't a ship, but they were besties in My Sweetheart Joan, if you're curious. That was them. But yeah, we're just gonna jump right in. I'm gonna shut up and stop with my little theories and get into it, but I'm nervous, so that's why I was rambling. That's normal. ที่วางอยู่บนโต๊ะกระดาษสีขาวแผ่นเรียบที่วางอยู่บนโต๊ะเราเลือกได้ว่าจะเขียนความฝันคำทำนายหรือวาดรูปล้อเลียนได้สารพัดและเราต่างเชื่อว่ากระดาษแผ่นนี้จะคงความเรียบง่ายแบบนี้ตลอดไป I think it's loud. I want this pillow. วันหนึ่ง See, he looks like... Oh no. เนี่ยเขาไม่ทำไปด้วยความไร้เดียงสาขอโทษ Oh, see? คือเราไม่ Oh. ความรู้สึกที่หนักอึ้งกว่ามิตรภาพทำให้เราเผลอเขียนความรู้สึกต่างๆ Oh no. และพับกระดาษนั้นจนเกิดเป็นร่องรอย Song. I mean, I feel for both of them, but Song. He's probably like, oh shit. And given how Song says, I'm gonna let it play so I can talk. But given how Song has said, like in that episode, in episode 6, that Gonung brung like life and brightness and loudness to him, like maybe he's now gonna be like, is that about to go away, and I'm gonna be back into this like almost melancholy, kind of sad, content life that I had before? Am I gonna lose the friends that I have made, kind of thing? And I'm just like, it would have been a little bit different, I feel like, if it was, I don't know, I just feel like Konung just, I'm hoping it's like more the shock of it all. Like it going to that. I hope. I'm just like, I don't want to see them like not talking to each other. Yeah. ถูกไปนะเว้ย You know he can hear you in this thing, right? This can. ขอโทษคือเราไม่ได้ตั้งใจ Oh no, I don't. Oh my god, if he starts crying, I can't. No, not my babies. These are my little chicken nuggets. Mom's like, what is happening? ไปยังวะ ไปแล้ว ไปแล้วจริงเหรอ จริงอะไรล่ะตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจอะไรขนาดนั้นไปโรงเรียนได้แล้วไป โอ้ยครูสองไปแล้วเหรอแม่ ไปแล้วสินี่แม่จะไปตลาดไปด้วยกันเลยไหม ม.5 แล้วแม่เขาไม่ให้แม่ไปส่งกันนะครับ ใช่ไหมอายเพื่อนหรืออายแฟนอะไรแม่แล้วเธอ เดี๋ยวแม่จะไปถามโก2แล้วให้โก2เนี่ยเป็นหูเป็นตาให้แม่
เฮ้ยแม่อย่าไปยุ่งกับมัน ทำไมอ่ะ ไม่เอาอย่าไปยุ่งกับมัน ไม่ยุ่งกับมันก็ได้ งั้นยุ่งกับลูกตัวเอง ไปเร็ว จะปิดบ้านแล้วเร็ว จะไปไม่ไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่สวัสดีครับ ไปแล้วเหรอ ไม่หอมเหรอ หอมมาได้ อืมขับดีๆนะ แม่สวัสดีครับมึงหลบหน้ากูเหรอวะมึงจะจูบกูแล้วหายแบบนี้ได้ไงวะ ฮะ เมื่อกี้จูบนะ นี่กล้ากูตกใจมึงเลย เฮ้ยกูไปนะ เจอมันห้องมึงรีบไปไหนของมึงวะ Yeah, why is he in a hurry? เมื่อกี้อะไรจูบนะ ไร กูดูการ์ตูนมา กูตูบอ่ะกูตูบเข้าเรียนเนี่ยไป แปลกๆนะมึงเนี่ย But weren't you trying to avoid him? Oh. Is he ขอ gonna... นั่งด้วยได้ไหม He's writing a letter. Oh, he hit something. He hit something. What was he hiding? เฮ้ยโกสองเมาหนังสือปะวะ ขอนั่งนี่ได้ไหมอ่ะ ไม่อ่ะ มึงทะเลาะกับโกหนึ่งเหรอ คือเรามีเรื่องอยากจะคุยกับเติ้ลอ่ะ เราอยากรู้แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ อ๋อโอเคเดี๋ยวกูนั่งข้างโกนึงเอง แข่งกันหลับ Oh, let's see how Konang กิ takes. นนอนให้เละเลยก้า เชี่ยโคตรง่วงเลยกู ก้า ไม่ไหวแล้วอ่ะ Is he not gonna say anything? เอ้าทำไมวันนี้มึงมานั่งเนี่ย ไม่รู้พี่ชามันไม่บอกนะว่ามันจะคุยเรื่องสอบอ่ะ กูรู้ว่ามันโกรธมึงไปแล้ว ใกล้สอบแล้วนะ เชยตั้งแต่ขึ้นม.5 เขียนยากขึ้นชิบหายเลยว่ะ ปากมึงเป็นอะไรวะ อะไรปากคุณทำไมวะ อะไรมึงเนี่ยฮะดูกูซักแม่งเลย เอ้าก็เห็นมึงเน้นปากหรือว่าปากมันเป็นไร จะซักกูเฉย มึงขอโทษ Ah, my babies. มึงคุยเรื่องข้อสอบกับเติ้ลเป็นไงบ้างวะ ก็ ก็ดี ก็ยากดี อาชีมันชวนไปติวบ้านกูอะไปปะได้ I do like that at least they're มึงบอกมึงไม่ได้ตั้ง หิวชิบหายเลย โอ้ยกูจะมารออีกการซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ย กูบอกแล้วมันนานคนมันเยอะ ก็กูอยากกินน่ะ อาชีก็รอแบบไม่บ่นสักคำไม่เหมือนมึงหรอกอีก้า you're also siblings. เอาจริงโกมึงเป็นไรวะ มึงสองคนดูแปลกๆนะโกสองหรือเมื่อเช้ามึงไม่ได้รอรับมันวะ คือเรา ไม่ใช่ กูแค่ นอนไม่ค่อยหลับอ่ะ อ๋อ เรื่องที่โกหนึ่งบอกว่าอยากมีแฟนปะเรื่องนี้แน่เลย เห็นบ่นอยู่อ่ะ บ้าไปเลยอาชี อ้าว ไม่ใช่ นอนไม่หลับ ก็คือนอนไม่หลับเว้ย มึงสองคนนี่แปลกๆนะ Oh, August is gonna กู for ถาม sure. จริงๆพวกมึงทะเลาะอะไรกัน อะไรของมึงอีกเนี่ย เอ้า
ก็ปกติตอนมึงนั่งกินข้าวมึงก็นั่งข้างกัน เรียนมันก็เรียนด้วยกัน ตอนมาโรงเรียนมันก็มาพร้อมกัน ตัวติดกันทั้งวัน แต่อยู่วันนี้มันก็ห่างเหินกัน มันไม่ใช่เว้ยกูต้องนั่งข้างกันเลยไหมเดี๋ยวให้กอดคอกันเลยไหมมึงจะเชื่อว่ากูไม่ได้โกรธกันอ่ะ That makes it worse. I just feel like it's so awkward. เอ้าไหนมึงบอกมึงจะกอดคอไง They probably know something's up. I would just be like, we just got into an argument. We'll be fine. Do you know what I mean? Like, this is what I would say. They're gonna be like, what? I don't want to talk about it because I'm upset. That's what I would have said. I'd have been like, they look so awkward. พอใจพวกมึงยัง I don't think August believes that for nothing. อะไรกันเนี่ยยังไม่ได้โกรธอะไรกันเลย I think they all know though. I think the whole all for the friend group now knows for sure. Like last episode made me think that they knew something was going on. ทำอะไรอ่ะ All the glasses. Oh no. Is he gonna tell him? He's gonna be like, I know. Oh Lord. They are moving shit along. Oh no, wait, that was way too quick. What the fuck? That was so too. Oh, and now they're gonna have tea to talk. And I wonder if these two are gonna be jealous now. Gonang and August. Because now these two are gonna have like something to talk about. A secret. Ooh, that'd be fun. That'd be fun, but I'd be stressed and pressed. Because not my babies. I'm so silly. I'm so silly. โกสองอย่าเพิ่งไปบอกออกัสได้ไหมคือเรากลัวว่า ได้ดิ จริงนะเราดูออกตั้งแต่ตอนที่เติ้ลถ่ายรูปให้กลุ่มเรา Not I knew. He said I know. ก็ตอนที่เพื่อนคนอื่นขออ่ะเติ้ลปฏิเสธ แต่พอออกัสขอนะ เติ้ลถ่ายให้เลย มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอ เราว่ามันไม่รู้หรอก เราไม่รู้จะเข้าหาออกัสยังไงอ่ะ This is the cutest shit ช่วย ever. ช่วยเราหน่อยได้ไหม ได้ดิ จริงๆ มันอยากเจอเจ้าของจดหมายมากเลยนะ เขียนมาได้ไงเนี่ยตั้งแต่ม .4 อ่ะ นั่นดี เราจำได้ว่า ตอนที่มันอ่านจดหมายมันบอกว่าอยากนัดเจอ ลองนัดเจอดูไหม คุยอะไรกันอะเอายังไงก็สองจะแลกที่คืนยังหรือจะนั่งนี่ไปเลย เอาดิ ออกกัดนั่งเลย โอเค He's helping him. ขอบใจนะ I'm curious to see. เราคิดถึงผมมาสิ This is so คิด cute. ถึงไหมหัวเราคิดถึงผมมาสิ He's like, คิดถึง whatever. ไหมโกสองมันไม่คิดถึงอะนะได้ที่นั่งกันมีนั่งดูหรอก Cuties. Oh, but maybe you should have told him so you guys can help each other out. It's okay though. I get it. I wouldn't have said ถ้า anything คุย either. กันนะตั้งใจอ่านของใครของมันไป รับรองออกสอบทุกคนแน่นอน เล่นโงกัน ก็ อ่านหนังสือก่อนค่อยเล่น Oh. Oh, I thought he was picking up another book. Damn, it's the three studios trying to get the non-studious ones to like work.ทำไมไม่อ่านหนังสือ
เดี๋ยวสอบตกนะ They do a good job of like the not awkward, just like the uneasiness. They do a good job of like their facial expressions are really great. ขี้เกียจรอติวทีเดียว ยังโกรธอยู่เหรอ I don't even know if he is mad. I think he's more confused. But he is giving. I can understand giving. Is he gonna say sorry again? ขอโทษนะ รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจ นี่ต้องทำหมดนี่เลยเหรอ ใช่ แต่วันนี้ก็ซ้อมแค่ชูตติ้งแล้วก็บอลแฮนดิ้งก็ซ้อมจุดเนี้ย แล้วก็หลังเส้น3 แต้ม ปกติซ้อมทีมโหดกว่านี้ อาชีก็เคยเห็นไม่ใช่หรอ แต่ใกล้สอบแล้วต้องซ้อมด้วยเหรอ ก็ปล่อยให้สอบเป็นเรื่องของดวงดิ อันนี้ก็ดวงใช่ปะ คิดว่าไงอ่ะ เก่งครับ ยอมแล้ว ถ้าชุด3 แต้มลงจะบอกชอบ ออก้าไหนลองชุด3 แต้มอีกทีดิ ยังไม่เชื่ออีกเหรอแม่น ไม่เชื่อ Oh, not him missing it. ดวงจริงด้วย แล้วข้อนี้เขียนว่าอะไรอ่ะ ไม่มีไรเราวาดรูปเล่นเฉยๆอ่ะ แล้วสรุปคืนนี้กลับดึกได้ปะ ได้สิเราโทรบอกแม่แล้วว่าจะอ่านหนังสือกับเพื่อนๆที่บ้านกดหนึ่งอ่ะ อ๋อ เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์นี่หว่า อิจฉาลูกคนรวยว่ะ ก็หาแฟนเลยดิเราเล่นก็เห็นออก้ามีคนมาชอบตั้งเยอะ ก็น่าจะมีคนในใจอยู่แล้วปะ ก็ยังไม่มีนะ หล่อเลือกได้ซะด้วย เดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสื้อแป๊บ งั้นเดี๋ยวเราไปรอข้างหน้านะ ได้ มา Imagine if he took like a coin and was like to read แต่ it. พวกมันจะมาวะมันจะหลับแล้วเนี่ย บ้าน1 กับ 2ก็อยู่แค่เนี้ย แม่งไม่เห็นโผล่ออกมาสักทีเลย มึงไปตามมาหน่อยดิ ไม่ต้องตามหรอกแต่น้อยโผล่มาเองอะ เราจะเริ่มกันก่อน2 คนก็ไม่ได้นะครับลูกพี่ โง่กับโง่ เดี๋ยวแม่งก็จะกลายเป็นโง่ยกกำลัง2มึงด่าทำไมวะ ฮะ กูด่าตัวเอง มาแล้วฮัลโหลจะรอละมึงหนูไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะพี่ โอเคงั้นกูไปก่อน กูไปช็อตอ่ะ เล่นอ้าวโก2อ่ะ โอ้ตายยากจริง
He's gonna be like, why were y'all speaking about me? โทษทีคุยกับพ่อเรื่องเรียนพิเศษนะโหมีส้มบ้านกดสองวันนี้กูต้องติวพอดีอ่ะ เอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้มึงกินหรือเปล่า It's so, oh, my babies. I just want to give him a hug. เอามาให้ทุกคนนั่นแหละ จริงปะขอบคุณมากครับเพื่อน กูขออนุญาตนะ เราขอด้วยนะ อืม Is he gonna not get it? If he doesn't eat it, I'm gonna be like, oh god. น่าจะเอามาอีกกว่า งั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมจะได้ไม่เลิกดึก เชี่ย How did he not see that กระดาษ earlier? อะไรวะ จดหมายของคนนั้นป้า เชี่ยตั้งแต่ม .4 แล้วนะเว้ยกูรู้เลย โอ้โห เอ้า พวกมึงไม่เสือกกันเลยนะ Not can you buy your own? แต่ลายมือคุณมากอ่ะ ใครวะชิ กู ฮะ ไม่คุ้นเลยว่ะ โอ้เป็นวักที่เชี่ยมาก มันก็ชอบมานานแล้วดิ ต้องเป็นเพื่อนในห้องแน่เลย มันคิดแบบนั้นวะ ก็เดาจากที่ทุกคนพูดนะอาชิบอกว่าคุ้นลายมือ โกหนึ่งบอกว่าน่าจะชอบมานานแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะเห็นออกัสทุกวัน ถ้าเป็นเพื่อนห้องอื่นนะพอใจไปนานแล้ว กูว่าก็จริงนะ อยู่ห้องเดียวกันแอบชอบกันมานานแล้วกูว่าคงหวั่นไหวเป็นธรรมดาแหละ Okay, sorry. I need them to clock it. Oh, August is gonna be like, what the hell is going on around me? งั้นเราเริ่มติวกันเลยดีกว่าเนาะ มา มาดิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช Sir. ออก้ายังไม่ทันได้อ่านเลย Oh, what a cute patootie with his glasses. The way these three are passed out. Why don't they just go home and go to bed? Like, ทำไมโกสองยังไม่มาอีกอ่ะ นั่นดิ ไม่รู้มันไปไหนอ่ะ หายหัวไปไหนวะ she's trying to figure it out. Sorry. I'm a mess. ห้องสอง Oh, but please. Ah! Okay, but please don't like. Now I'm scared. This episode has me triggered that it's not gonna go well for any of the pairings, or like that we're just gonna go through it. Like this episode is kind of like teeter totter. Okay. ห้อง I'm a สอบมันได้ mess. ละ สายเกิน10 นาที อาจารย์จะไม่ให้เข้าห้องสอบอ่ะ ใครที่จะเข้าห้องน้ Not ำรีบ praying. เลยครับ Oh, เฮ้ย Thor. การสวดมนต์ทำไมวะ ส่วนมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีมึงอ่ะ มีควายมึงอย่าล่อกูนะ ทำไมฉันรอดไม่ได้เหรอ ไปเข้าห้องกันนะเล่ากันแทนได้นะ Now you can copy my answer. Shut เข้า up. ห้องรีบทำรีบบอก เดี๋ยวไป ทุกคนได้เวลาทำข้อสอบกันแล้วนะครับ จ้านะทำเลยครับ โอเคเชิญนั่ง
did he make that face? ตั้งใจทำข้อสอบกันนะครับนักเรียนทุกคน Oh, you guys. ข้อสอบม.5 อย่างยากอะมึง บอกแล้วไงการ์ดสู้มันไปมันไม่ช่วยอะไรมึงหรอก โอ้อย่างน้อยกูได้มั่ว นานจังวะ กูหิวจนไส้บิดหมดแล้วเนี่ย ลูกพี่โกออกจากห้องคนสุดท้ายเลยปะเนี่ย ดูตั้งใจทำมากเลยครับลูกพี่โก ไอ้โกสองมันหายไปไหนวะ เราเห็นออกจากห้องคนแรกๆเลยนะ ไปไหนของมันวะ เดี๋ยวนี้มันแปลกๆว่ะไอ้โกสอง โกหนึ่งมึงไม่รู้จริงๆเหรอวะว่าไอ้โกสองมันเป็นอะไรอะ ถ้ามึงคิดถึงกู มึงช่วย This show moves way too fucking quickly for me. Like way too quickly. It's the one thing that upsets me when I watch it because I'm just like, it's not enough. It's not enough. Not that I want to see like sadness, but it's not enough. คิดถึงเราขนาดนั้นเลยเหรอ Oh, he looked excited. มึงเข้ามาได้ไงเนี่ย Is he just thinking he's there? Yeah. That's what it's giving. So I started reading a little bit of the novel, you guys. I haven't gotten to anything like big or anything like that. อะไรของกูเนี่ย They haven't even properly met yet in the novel. Oh wait, yes they have. Where I'm reading. โอ้ย I was just gonna say, why does it sound like he's going much faster than? ทำไมเอาคนใจนายขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ย ก่อนหน่อยดิ เฮ้ย ทำไมมึงต้องมาอยู่ในหัวกูด้วยเนี่ย บ้านซัพพอร์ตยังทำมาแล้วเลย That's a crazy ass statement to เฮ้ย say. มึงออกไปจากหัวกูได้แล้วอ้า He just looks like a crazy person. ติดต่อโกสองไม่ได้เลยอ่ะ มันหายไปไหนของมันวะ จำได้ว่าโกสองบอกว่าไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพนะ ใช่ป่ะโกหนึ่ง สัตว์ไม่แดกกูแดกเองนะละลายแล้ว เฮ้ยหิวอ่ะติมกูมันชอบทำอะไรไม่บอกใครอยู่แล้วนี่ ช่างมันเถอะ Huh? แล้วมึงไม่ห่วงมันเหรอ Yes. ก็มันไปเรียนพิเศษไม่ใช่ไง แล้วถ้ามันไม่ได้เป็นพิเศษอะถ้าแบบแก๊งค้ามนุษย์แม่งลักพาตัว Kid number. Don't think that's dark. Yeah, that was so dark. Like, why did he go there? ไปหรือว่าแม่งเกิดอุบัติเหตุอะไร The เงี้ human ย trafficking part. ฝาก Right? Yeah, accident. It's like jinxing it. ปากแตกมันเนี่ยสัตว์ ไหน ดูไม่ออกอ่ะ สีเหมือนไอติมเลย ชิกัดนี่แม่งแล้วมึงเจอเจ้าของจดหมายมึงยัง เจอที่ไหนอะเขาบอกจะมาหากูเอง เขาจะมาหาเราก็ได้นะ แต่เราก็จะไม่รู้ตัวไง ตลกแหละก็มีแค่พวกมึงนี่แหละ ถ้าพวกมึงไม่ได้แกล้งกูจริงๆอะ
กูไม่รู้ละ Really? I feel like you might have an ไอ้โก inkling. หนึ่งมึงลองถามพ่อโกสองดิว่าโกสองเป็นยังไงบ้าง ไว้ว่างๆจะถามให้ สัตว์พูดเหมือนยุ่งทุกวัน เห็นว่าไม่ทำหาอะไรเลยมึงก็ได้ปากแตกจริงๆเหรอแกเฮ้ยแถวนี้มันเถื่อนจังวะสนามเด็กเล่นนะเว้ย ขอบคุณนะ ออก้า เราไปขอรุ่นพี่ที่อยู่วิทย์กีฬามาให้อ่ะ อะไรเนี่ย เป็นเช็คลิสต์การซ้อมของทีมบาสมหาลัยอ่ะที่จะคัดตัวทีมชาติไง โหกายข้ามรุ่นเลยว่างั้นเยาวชนเลยไม่รอดเลย ก็รู้ก่อนก็ดีไม่ใช่หรอ เห็นออก้าจริงจังกับเรื่องนี้นี่ ไอชี้น่าที่สุดเลย ขอบคุณนะ โหเดี๋ยวนี้รังเกียจเพื่อนแล้วเหรอ อย่ามาโดนนะ มันเหนียว ไม่เหนียว มันเหนียว ไอชี้อย่าหนีนะสิไม่รังเกียจกันเหรอ These two cutie patooties. นิดเดียวเอง มึงก็บอกไปแล้วนี่ว่าไม่ได้ตั้งใจ ถ้ามึงคิดถึงกูเหมือนที่กูคิดถึงมึงช่วยบอกอะไรกูหน่อยได้ไหมวะ เฮ้ยโกเหรอโกเหรอ พ่อสวัสดีครับสวัสดีโกไม่อยู่นะไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพนะครับพ่อแล้วพ่อพอจะรู้ไหมครับว่าโกจะกลับวันไหนครับก็ใกล้เปิดเทอมนู่นเลยแล้วผมจะติดต่อโก2ได้ยังไงบ้างเหรอครับพอดีเพื่อนก็ฝากถามมาเหมือนกันอย่าเลยโกมบอกว่าไม่ชอบให้ใครรบกวนตอนเรียนนะครับแล้วนี่พ่อทำอะไรอยู่เหรอครับให้ผมช่วยไหมมันมีรังนกอยู่ข้างบนน่ะอ๋อรังเนี้ยผมเคยช่วยโก2ทำอะครับตอนม.4 แต่ตอนนี้นกคงโตจนบินไปหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะครับพ่อเล่นอะไรแพลงๆเดี๋ยวตกลงมามันจะอันตรายนะครับพ่อครับโก2เขาอยากไปเรียนพิเศษเองเหรอครับทำไมเหรอ Wait, what? เปล่าโอ้อยากไปเรียนพิเศษเองเหรอครับ That isn't his idea. It's giving no, because look at his. ทำไมเหรอเปล่าครับพ่อไม่มีอะไรครับOh, that's just shit. ครั้งที่ได้พบกัน Masata. มันเหมือนว่ามีบางอย่างเพิ่มขึ้นทุกวันยิ่งใกล้ยิ่งรู้สึกว่ารักที่รอเราอยู่อาจได้พบกันอีกไม่นานหมดฤดูหนาวที่ยังเฝ้ารอจนฝนหยดสุดท้ายจะไม่ยอมหมดหวังคิดขอมีเธออยู่จงไม่เดินไปด้วยกันฉันไม่กลัวอะไรเธอเป็นฤดูกาลที่มีเธอ แม่ให้เอาเค้กส้มมาฝากครับ อุ้ยรู้ได้ยังไงว่าพี่โกะชอบเค้กส้ม It's already. Jim to me, why? Some of these series you be giving us like four parts, and they be like way too fucking long for no reason. And then some of the series that everyone's just like eating the shit up, you be giving us like 5 seconds, and we're like, what the fuck? And now I have to wait till next Wednesday. No, I be getting so triggered when I see that we're already at part 4. I really thought we were in part 3. I can't be the only one that gets this upset. I'm just like, I love this show so much, and I just really love these cutie patooties. Mm. โอ้แม่ ฮะ จะเรียนทั้งซอยแล้วเหรอ โอ้ยก็ทำเผื่อพ่อเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้ว พ
ทำไมไม่เข้ามาล่ะไปเรียกเพื่อนเข้ามากินข้าวด้วยกันไปเอาโถ Is he ไปเรียก sulking? เพื่อนเข้ามากินข้าวHe's sulking because he went to crime school. เข้ามาดิ มาลูกมาแม่ให้เอาเค้กส้มมาฝากครับ โอ้ยขอบใจนะลูกหล่อและยังน่ารักอีกโก2เนี่ยอุ้ยรู้ได้ยังไงว่าพี่โกว่าชอบเค้กส้มThis is a little bit. I ไป think. ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันไหม ผมกินข้าวไปแล้วครับ เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ อ๋อจ้ะ Everyone knows that something's going on. He moved seats completely? มึงพยายามหลบหน้ากูอ่ะ Oh. Oh no. Oh no. I'm not. Oh god. I'm not prepared for this. I mean, I can understand. I understand both. My babies. ใช่ไหม ก็เราสายตาสั้น มองกระดานไม่ค่อยเห็นนะ It's the way the boys are like. โอเคมึงเลือกทำนี้เองนะมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหม Oh. Miss Ma'am was like, oh. He is really heated, but like, oh god, I'm scared. Don't yell at him. I don't. Me over here being like, we don't get enough, but now I don't want to see this. They're like, what's going on? They definitely all are like feeling it, like the tension, and they. เชี่ย เชี่ยอะไรวันเนี้ย ไอ้ก้ามึงเห็นแล้วใช่ปะว่าไอ้สองคนนี้แม่งแปลกๆตั้งแต่ก่อนปิดเทอมอีก แล้วว่ามันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆอ่ะ กูไปตามมันก่อน ไอ้โกสองมึงรู้ใช่ปะว่ามึงทำแบบเนี้ยมันจะยิ่งแย่อะคือกูไม่รู้นะว่าพวกมึงมีปัญหาอะไรกันนะแต่ไอ้โกมันพยายามเข้าหามึงนะเว้ย Has he? แต่อยู่ๆมึงก็เปลี่ยนไปแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งโกรธมึงป่าวะมึงอย่าทำแบบนี้เลยกูดูออกนะว่าไอ้โกรธหนึ่งมันแคร์มึงมากๆอ่ะ Okay, wait. Oh, okay. But give him support too, y'all. Like, we don't know what's going on, and if you're okay, but like, if you need someone to talk เป็น to. ไงบ้างอ่ะ โดนมันไล่กลับมาดิ Did he just like skip class? มันต้องเป็นเวรมึงกูด้วยวะวันแรกฝนก็ตกลมมันก็พังอีก ดีแล้วที่เราทำวันเนี้ย เพราะว่าวันเนี้ยคนมาน้อย แถมห้องยังไม่สกปรกมากอีก ลองคำนวณดูนะ ว่าถ้าห้องเนี้ยถูกใช้งานไปแล้ว15 วันอ่ะ แล้ววนกลับมาเวรเราใหม่อ่ะ ห้องมันจะสกปรกขนาดไหน เราจะเหนื่อยกว่านี้อีก กูขอโทษไม่บ่นไม่อยากรู้ไอ้ผลมึง Oh. Is he gonna ask him? I feel like he knows. August knows. บ้านมึงชอบเป็นหัวหน้าห้องเหรอมึงชอบเหรอที่พูดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ Or maybe he was saying that because he just felt like he was being too mean ไหนวะ to them. Oh my god, is he gonna see handwriting? He knows. He has to know, right?
I don't think August is as dumb as people say he is. มึงเดี๋ยวกูมา This rain, I feel like, is a symbol for something. Because, like, I feel like it's like a turning point for we have 3, because I guarantee after this, we're going to see Ko Sung talk to Ko Nung in some way. Or, like, they're going to have a conversation, because it needs to happen. ไม่รู้ว่าโกนี่กับโกสองจะเป็นไงบ้างนะ ไม่รู้เหมือนกัน เล่นตัวมันเด็กไม่ได้ เราว่า2 คนนั้นต้องชอบกันแน่เลย ตัวติดกันขนาดนั้นอะ ก็นั่นแหละ พวกใจป๊อต แต่เราว่าเขาจะกลัวเสียเพื่อนก็ได้นะ เราว่าการบอกชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ย ต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะ แล้วมันไม่อึดอัดหรอ มันน่าจะอึดอัดนะ คนเราจะไม่ได้พูดตรงๆแบบกล้าได้ทุกคนนะ แต่ชี้อ่ะพูดตรงปะ ไม่รู้ดิ วันนี้จะลองซ้อมกับพี่รุ่นพี่อาชีให้มา ฝากด้วยนะ Did he write something? I saw something. No! Because y'all, go back. There's scribble. There's scribble. Did he write something on this whiteout? Did he do what I said he did? Did he do what I said he did? You know, about like scratching it out so that, because when that type of liquid whiteout dries, depending on how you can definitely like scratch it off. Hold on 1 second, you guys, because there's a mosquito. Sorry. Yeah, he wrote something, right? I'm telling you, with this show, I feel like I'll be like the fucking lenses and shit in my eyes so I can see. I'll be like. He wrote something, right? He definitely wrote something. Wait, it did it again. Sorry. Oh no, he was just holding it up. I feel like I saw something. And then for August, is he going to be aware? Did he just like skip class the whole day? Because of rain, I guess not everybody was there. เดี๋ยวเราฝากเอาร่มไปให้โกหนึ่งหน่อย She's like, dude. อันนี้ของโกหนึ่งไม่ใช่ของเรา I would still question, like, why can't you just walk over there and give him yourself? โกสองให้เอามาให้อ่ะ บอกว่าเป็นของนาย รอ Is he gonna be walking home in the rain? Ooh, the way he came around screaming. มึงมีอะไรมึงก็พูดมาเลยดีกว่า He's scared. กูขอโทษ มึงเลิกจะพูดแบบเนี้ยกูฟังคำขอโทษจากมึงจนเบื่อแล้ว Oh. มึงก็ขอโทษอยู่นั่นน่ะ Oh my god, stop. I don't want to see them fight. มึงคิดว่ามันถูกเหรอวะที่มึงหนีกูแบบเนี้ยมึงอย่าทำให้กูเป็นคนขี้โมโหได้ไหมวะกูสองฟังกูหน่อยดิ Oh my god. เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องมึงวันนั้นน่ะ Oh my god.
in the school. ก่อนแน่นอนนี่เลย He said it didn't impress me as much as your actions now, right? Is that what he said? ไอ้ Yeah. Okay. นี่มึงคิดว่ากูจะเลิกเป็นเพื่อนกับมึงเหรอวะ คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะ กูยอมรับว่ากูตกใจแล้วกูก็ตั้งตัวไม่ถูก แต่พอกูขอโทษกูบอกกูไม่ได้ตั้งใจก็โอเคแล้วไง ไม่ตั้งใจก็ไม่ตั้งใจ แต่นี่อะไรของมึงวะพอมึงขอโทษกูเสร็จมึงกลับเปลี่ยนไปแบบเนี้ยมึงจะห่างกูเพื่ออะไรวะมึงตอบมาเลยมึงตอบมาดิวะ Damn, progress. มึงพูดออกมา Oh, but stop! I don't want you like yelling at him because it's. Give him a chance. Like, give him a second. I know he's frustrated. ได้ ถ้ามึงไม่อยากคุยหลังจากนี้มึงก็ไม่ต้องคุยก็กูชอบมึงไง ชีวิตเราเริ่มต้นด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งที่ว่างเปล่าเสมอ ไม่มีใครบอกเราได้ ว่ากระดาษแผ่นนั้น ควรจะมีคำว่าอะไรบ้าง ก็ความห่างไกลยิ่งทำให้ได้ทบทวนว่าอะไรที่ควรพูดมันเธอได้เจอกันอีกครั้งแค่บอกว่ารัก จนกระทั่งเราเริ่มเขียนหรือพับมันจนเกิดร่องรอย He knows, right? Oh, not the smile. มี Shut คน up. เลือกที่จะเขียน เพราะอยากทำความรู้จัก กูเองแหละเจ้าของจดหมาย I would never pay for that. Done. Bold. Oh, we're just getting confessions. We're getting confessions. This is what this episode is. The rain. I'm telling you guys, the rain was a sip. What's up? Okay, sorry. I'm a mess. I guarantee. Agar took the initiative and confessed here in the paper. So each pairing is confessing, and then they're gonna fucking end it. They're gonna end it and make us wait a fucking week. Screenwriter, Pinu, what the fuck? What the fuck? I can see it already. Oh god, I'm not prepared. I don't know how I feel about this episode. Before we get to the cuteness that I'm gonna replay this part too. This, I just need to speak on Kosang and Konang. Okay, so like I will say I do think that Almond and Progress did this scene very well. Because it makes sense for Almond's Kosang to be like scared to move forward and be quiet and to be silent and kind of just avoid the situation. And I have a theory on that, a reason why he is the way he is about this specific moment. And I said this at the very, very, very beginning before we started the episode. And then I understand Progress's Konang because they're very... You can see the personalities of each character in the way they're portraying it, obviously, because they're portraying that character. But I can understand the frustration and I can understand the fear and silence for both of them. So for Konong, I feel like he was confused about the whole situation, about the kissing, everything that. But because Kosang was like, I didn't mean it, I'm sorry. We've seen him in the past kind of like when something, he doesn't like to like dwell on like the sadness or dwell on like something. He's just like, let it go. And we've seen that before, right? He wants to move on. He doesn't want to live in this like fear of being left behind and like sadness and things, right? And I definitely feel like that's the biggest thing that's going to come from this one for this series. But and so when he starts completely detaching himself in the way to save himself, right, to his feelings, Konang doesn't know what to do because he's like, wait, you said we were fine, like it wasn't, you know, you apologized, you said it, you didn't mean it. Okay, so let's just, in his head he's like, let's just go back to
how we were. And we're good, we're fine. But obviously there was a little bit of awkwardness, but obviously I think for Konong, it's like you say you're fine, but then you're also looking at me and you're kind of hesitant, like you're not treating it like if nothing had ever happened. And so it made him awkward. Now, on the switch of the side, on the opposite side, I can understand Kosang being distanced because one, he has these feelings that he's like, okay, I think, in my opinion, he took the context of apologizing because of the way Konong reacted, right? But also because sees him being hesitant with him. They're basically miscommunication. They're misreading each other in a way because they didn't have a conversation right afterwards. They kind of just apologized and it got very awkward. And so I think he was just like, okay, I'm just going to apologize because I'm going to pretend like it didn't happen. Like he didn't. Like he's not okay with it. I'm just gonna say sorry and keep going. Like you're not mad at me, right? But I think the reason he distanced himself after that, and the reason is because he likes him. Because he's like, I'm just trying to, in a way, stop the feelings from growing, or like deal with his feelings on his own, and not see. Because it's hard to like get over someone if you're seeing them constantly and you're there seeing each other constantly, you know what I mean? So I can understand him being quiet and kind of in his own head of like this situation, and at the same time I think he's trying to protect himself too because he knows that like the friends know something is up, and he's essentially kind of losing not just Konang, he's losing the twins and Achi, because I mean we saw it when they had that argument when Konang kind of went off on him in the classroom before he left, to go sit out there. Not that they don't care, they do care about him, but I think like they were very much trying to they're also being protective of their friend that they've known longer, right? Now I wish in that scene that even Nachi, I wish he kind of would have been like, I kind of wish one of the boys would have went up to him and been like I don't know what's going on. And I know August said it too, but it almost came as if he was like saying it in a way of like, for me it kind of felt like he was not necessarily on Konong's side, but like it felt more like he was on that plane, like I don't want to say side because that's not what I mean, but you get what I'm saying. Like he like from Kosang, like explaining Konong. I mean, explaining Konong rather than being like, dude, I don't know what's going on with you guys. Clearly something is, but like, if you do need someone to talk to, you can talk to me. You know what I mean, kind of thing. And I would have understood if it was like Eva Achi or even Dun, because Dun and him now have like can speak to each other, you know what I mean? Like I kind of wish that would have happened, in my opinion. But at the same time, you can be said because Agar went like to go get Konang, the other boys stay with Konsang. It was like the friends kind of split up to like talk to each respective ones that are going through it, and so I can kind of understand him being like Kosang being quiet and not really, just kind of shutting down in a way, right? And I feel like he's trying to revert back to like how he was before he met them and before he had like friends, you know what I mean? Because he's like, okay, well, I'm about to lose all my friends anyways because of what I did, so I might as well just like do it on my own terms in a kind of way. It's kind of what it's giving. But at the same time, he's also dealing with a lot of emotions, And then this anger from Konong here is a lot too. And I do think I love like how he played on it, like how they both portrayed that. Progress's like loud voice kind of surprised me. I'm not gonna say like his the way he like yelled at him, that I was like, ooh, my baby, like my poor baby. But I can understand. I get it. I just don't want to see them fight. I also think another reason why he like Kosang is the way he is too is because of his family home life. You know what I mean? And I'm almost even curious because of the face that his father made about cram school and stuff.
And because of how he's acting when he was getting yelled at, it almost kind of makes me wonder if like his parents push him to be so academic, and if he's not, then he gets yelled at, like he gets reprimanded, not in the abusive way, but maybe like emotionally, not physically is what I meant. Maybe that could be, I could be reading into it there. And then but yeah, I'm sure I'll have more to say at this ending and what we get the preview, but I'm very curious. I do appreciate that Kosang, sorry, voiced it finally, was like, I like you, and then Konong stopped. But I'm curious to be like, what the hell? Because they cut us off right there, so we don't even know what's gonna happen. And then I was not prepared for Thun to like just basically tell August like, it was me. Come on, courage. But I feel like August knew. There's a part of me that feels like August might have known. Or has an inkling. Because he's not dumb. He likes to say he's dumb, but I don't think he's dumb at all. I feel like I'm also curious, he doesn't recognize his dustmates. That's crazy. He's like, huh? What does it say? Go back, what does it say? และมีคนเลือกที่จะเขียนมันลงไปเพราะความสนิทใจ Wait, what the fuck? It didn't tell us what it said. I need to know what it said. ว่ากระดาษแผ่นนั้นมันจะเสียไปแล้วแต่มันจะเตือนใจเราเสมอ I'm sorry, I was distracted by like Okay. และมีคนเลือกที่จะเขียนมันลงไปเพราะความสนิทใจรอยพับของกระดาษไม่ได้หมายความว่ากระดาษแผ่นนั้นมันจะเสียไปแล้วแต่มันจะเตือนใจเราเสมอว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความรู้สึกต่อกันมากแค่ไหนI need to know what his note said. I'm going back and reading it. Not him telling everyone. Before we get to that preview, I need to know what the hell that note said. What does that say? Something about a 3-pointer. I bet. Oh, did he rewrite what he wrote because he realized what he said? I'm curious if he like put it into sunlight or something. You know what I mean? You know how like you can read a paper if you put steam, you can kind of see, like if you put it up in the light, you can see what was written on there before. You know what I mean? Y'all know what I'm talking about? Or am I just tripping? Sorry, I'm trying to get to my app so that I can see what it says. This app is going to be telling me bullshit because I know, but I have a feeling that's what it says. Yeah, I don't know. That is something about 3-pointer, but that was so incorrect. Let's see. I'll try my other app. I have like 2 different apps. Translate. If you bet it, okay, the translation on mine says if you bet on the 3 points, it's either I will say I like you or I'll confess I like you. It says I say I like it, but I know that that's not what it means. I'm assuming he basically rewrote what Achi wrote on there. Bold. I love it. Oh, that makes it even better because now he just did a 3-pointer. I'm so slow. Didn't catch that. He's like, oh, so are we gonna get a confession?
ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความรู้สึกต่อกันมากแค่ไหน I feel like you don't even have to confess at that point. I mean, you can, those two, because if he wrote that, there's a liking, a mutual liking. You know what I mean? And he scored a 3-pointer, so he definitely wants to hear that confession. So, okay, my lovelies, I'm back really quickly because I went and checked. มีคนเลือกที่จะเขียนมันแบบตรงๆไม่อ้อมค้อม It was, if I make this a 3-point shot, I'll tell you I like you. Come on, sir. He went bold. I mean, he definitely, I feel like he also saw what it said. But I also wanted to say another piece that I didn't say about them earlier, about these two. The whole conversation they had about Achi reading the room and saying, I think they like each other, about Ko Nung and Ko Sang, but they're too afraid to go forward with this. Obviously, he's projecting a little bit of his own, right? But he's not wrong. He's not wrong about what's happening over there. And what I love the most about this, we know that this is supposed to take place in the 90s, right? It's set in the 90s before, where we know it wasn't always, hell, it's still not, homosexuality friendly, right? But what I loved about what they're showing casing in this, at least so far, especially with the friend groups, what I love about this the most is he makes that statement and Agar is just like, I mean, why wouldn't they confess? It's not even about like, oh, my two friends might like each other, or making that a big deal. It's like not a big deal at all. It's just more of like the big deal of the issue isn't that it's not even a big deal. He's so chill with it. It's him being like, oh, they just need to step up their game. Like they just need to be able to confess and have that courage. He's like, nah, like they need to just be bold and go for it, as he does. And what I love that. I love that we're having these conversations, that it's because it is normal, but I like that we're also normalizing it in the show. Like that it's not weird. You know what I mean? It's not, no one's like, it's not a big thing, you know? Even with, I would say even with August's character, his character wasn't even more so about like finding them, or even, because it was more about like, when the hell did this happen? How am I out of the loop kind of thing? You're like, why am I always the one to see this thing? It was always that. It was never like, to him, it wasn't a big deal about, it was more about a big deal about two friends getting together than it was about them being gay. And I like, I love it. And I forgot to mention that earlier, that I love how they kind of threw that in the scene, and even though like we were essentially talking about two things at one time, you know, we're talking about Achi being kind of nervous and scared to confess, and Agar being like, no, you gotta be bold, you gotta be courageous, like go do it, but at the same time talking about two friends getting together. But I mean, obviously for them it's not like a big deal, because, or at least for Achi, it's not gonna big deal because he also has a crush. But you get what I'm saying? Like it's never like they just don't make it an issue, and I enjoy that. I really, really love it, especially since the time pace that it's taking place in. Yeah, but so in this moment, that's what that note says. You know, if I make this 3-shot, I'll tell you I like you. And he makes it. But I was so distracted earlier about trying to read it, I didn't even pay attention to what he was doing. They're gonna kill me. And then the trauma. Oh my god. Okay. Anyway, so I just wanted to come back really quickly and say that, and kind of insert myself back in here and be like, oh yeah, this. But thank God, and thank you for the fans on X or Twitter or whatever you want to call it, that translated that for us. And that's how I saw it. I was like, oh, I'm sure someone translated it. I don't know why I'm over here doing the translation with my damn app. I was like, someone's probably translated it. And I wanted to go see clips of like this episode and see what theories, because you guys know I like to do that. But okay, back to the regular schedule of me theorizing
มึงจูบกู ฮะถ้ามึงคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอด ก็แปลว่ามึงก็ กูไม่แน่ใจ แล้วสองคนคุยกันดียังอ่ะ แล้วจำได้นะเนี่ยเมื่อก่อนดื้อ2 ตัวเนี่ยตีกันจะตาย มึงก็เคยสัญญากับกูแล้วไม่ใช่เหรอพวกมึงจะไม่หายไปไหนอีกอะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม อันนี้เลย ไปเล่นเกมที่ห้องเราไหม Scene of the crime. Stop. Not a crime, but you know what I mean. Look at their little faces. Ah, my little babies. Okay, good. So I'm curious to see if in episode 8 if we're going to get like back at the rain, if they're gonna pick up where we left off, or we're just gonna go like straight to the next day or something like that. Oh, you know what? They didn't give us any inkling. We didn't even get an August in this preview, so like, มึงจูบกู what happened ถ้า there? มึงคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอด ก็แปลว่ามึงก็ กูไม่แน่ใจ Baby, you are so sure. You just don't want to admit it yet. แล้วจำได้นะเนี่ยเมื่อก่อนดื้อ2 ตัวเนี่ยตีกันจะตาย Because it gives you the butterflies. มึงก็เคยสัญญา They look okay. They don't look like, I mean, they look normal. กูรู้ไม่ใช่เหรอพวกมึงจะไม่หายไปไหนอีกอะ See, they keep mentioning that. เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม อันนี้เลย ไปเล่นเกมที่ห้องเราไหมไปเล่นเกมที่ห้องเรา I was trying to see if that was the friends in the background playing. I would also, another reason I keep saying like I'm nervous about where it's gonna go, and then mentioning like, oh, didn't you promise you wouldn't leave or whatever, is because I finally listened. If you guys didn't know, I finally listened to the OST, Almond in Progresses. I reacted to it, and I loved the song, and I thought it was really pretty, and they looked fantastic. But then I was like, what are these lyrics? Go look the lyrics. I'm not gonna tell you guys. Go look up. Go. What you can either watch my reaction and look at the lyrics with me, or you can go like on your own. But I was just like, oh, I was in my fucking feels for sure. Oh, this episode was a lot, but I do love, as much as it like wasn't like the happiest episode, right? It was a lot of tension, a lot of like anxiety, a lot of wavering. We were just trying to figure out where our boys stood, but it wasn't even just them. They were progressing each ship, each couple, and we got to see like a confession from DTRing or having a finally communicating by all three by the end, like I said, and that it was like calm, not really calm before the storm, because I mean, I guess this could be a calm before the storm, because I'm telling you, there is something about this series. When we first got the pilot, I was like, they're gonna break my heart at one point. It just was giving that. And I don't even think we're here yet. Even though this episode had me like stressed and pressed, I don't think we're here completely yet. And I have a feeling I know where it's gonna go. But not really. Like I said, I started reading the novel, but it's no, like they just met in the novel. It was like the first day of school, so like I read like 3 chapters maybe, I don't know. And so I was just like and so I was thinking about continuing, but I kind of want to go with the series, so I might wait a little bit longer to pick up the novel, even though it's killing me. It's hard to do that once you start, because I'm in my head, I'm like, oh, I can see it. But anyways, the standout moment besides their confession for me is done confessing to August, because I was not prepared for him to say it in the way he said it. Like I thought he was gonna be like kind of read the room a little bit and then maybe confess, but I was not prepared for him to be just like, I wrote you the letters. I'm very curious to see how August is gonna take it. Like, I don't think August cares like about that kind of stuff, but I'm curious if August is gonna be like, wait, or if he's gonna be like more like, since when, how, why, like he's gonna have questions. But I'm curious how, if they're gonna be an in-between Achi and Angar and the Coles, like where they're gonna stand.
obviously I feel like for Ken and Paul, for Achi and Agar, like they're gonna be I feel like they're gonna be the ship that, not that they won't have their own struggles, they will, but I think like on a happier note, like, because I feel like sometimes with these series they give us like our main ship is going through stuff, right, and then our secondary ship sometimes, if they're not going through things, sometimes they are the ship that just kind of like it falls into place. Like they both like each other. They they just have a good time. And it just falls into place, and they like more jolly, happier moments, right? And I do feel like I get that from them. I do think at one point they're gonna have like a conflict, but I do think like overall they're giving us happy to kind of like balance it all out. But what I do love about the series is like the progression. We're getting like confessions, cuteness, like puppy love, like secret kind of with Justin Keaton's characters, and then it's like Agar and Achi are basically already dating, like they just haven't confessed, and then we have our main couple who is just like going through the roller coasters of teenage relationships. So dramatic, but it matches Cold Nung. Just going through it. But yeah, I still like the episode a lot. I still enjoy this show very much so. I still praise all of our babies because they're doing a fantastic job. Very, very much so. I can't wait to see more of them, but I wish the show was longer. I wish this show was longer episodes, and I wish like they wouldn't kill me, because now I have to wait till we all have to wait till next Wednesday. Let me know y'all's theories. Let me know what you guys think is gonna happen. I kind of also again wished that they would have subbed when Agar wrote back what Achi had wrote on the piece of paper. I mean, I know we know what it was like afterwards, but or like context wise, but I would have loved to see like confirmation in the text. How, unless I missed it, which I don't think I did. Right? I am. มีคนเลือกที่จะเขียนมันแบบตรงๆไม่ออก Yeah, ขอ see? ง Without hesitation, for real. และมีคนเลือกที่จะเขียนมันลงไปเพราะความสนิทใจ Ah, they're gonna kill me. They're gonna kill me, those two. Oh, and then we're getting them also in Weirdo 101. I hope they're just as cute in that. Although that trailer didn't give that, but I hope so. But yeah. You guys let me know your thoughts, your theories. If you've read the novel, should I wait or should I just go ahead and start? And you'd be like, you get it, girl. Just prepare yourself. Let me know down in the comments below. Also, I really want to say thank you to the guys, to my lovelies that are watching with me, because you guys have been really sweet about me being a chaotic mess when it comes to this show. But I just enjoy it so much. I think you guys can tell as much as I love a lot of the other shows that I watch on the channel. In my heart of hearts, at my core, I am for two things. Oh, well, usually two main things. I love me a good enemies to lover story, and I love me fluff. And so when we get fluff like this, I enjoy it. It just takes a break from chaotic real life, and you just transported back into like high school days. Not that my high school days were great at all, but in my head it's like, oh, I'm like reliving it with them, you know what I mean, kind of like every new story. So I really, really enjoy the like light, mostly lighthearted, fluffy first love ones as well. And these two are these 6 are just cutie patooties, so I just can't help but like enjoy it even more. But you guys have been wonderful and great about enjoying this with me, and even answering questions, because sometimes I ask stuff and I get no response. But for the most part, everyone that's watching this with me or come back to watch my reaction, you guys have been just wonderful, and it always like makes me so happy to see the little messages. So I do appreciate you guys watching with me, even if you've already seen the episode. But that's gonna be it for my reaction. I will see you guys next week for episode 8, right? Yes, episode 8. And I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching.
Bye.